Students of grade 11, welcome to Kavin English Learning Channel. Today we are going to learn English Pupils book Unit 4. So please take your Pupils book with you. Let's start our lessons today. Okay, our fourth unit, for a better tomorrow, ஒரு நல்ல நாளைக்காக என்றுதான் எங்களுடைய fourth unit உடைய தீமாக இருக்குது. So let's see what are the activities we are going to study today. Revision point, adverbs. Adverbs என்றா என்ன பிள்ளைகள்? Adverbs என்று சொல்லி சொன்னா adverbs describe the action. ஒரு செயலை வர்ணிக்கிறது, ஒரு வினைச்சொல்லை வர்ணிக்கிறது வந்து adverbs. அதே மாதிரி நாங்க ஏற்கனவே பார்த்துட்டாங்க பெயர் சொல்லை வர்ணிக்கிறது என்னது? Adjectives. So, a lot of people have the habit of throwing polythene bags carelessly. Here, carelessly is considered the manner. எப்படி அவங்க நடந்து கொள்றாங்க? Carelessly. It's a pleasure to be here. Place. Here என்றது இந்த இடம். Place. இடம். Our topic today is polythene and the environment. Here today is time. We usually eat rice and curry for dinner. நாங்க எப்பயும் வழமையாக என்ன சாப்பிடுறாங்க? Rice and curry. இப்ப வழமையானது usually என்றது frequency. I am extremely sorry for the delay. நான் extremely மிகவும் வருத்தத்துடன் சொல்றேன். தாமதத்துக்காண்டி வருந்துறேன். அது degree. So now you know about the adverbs. Activity 3. The words underlined in these sentences are used incorrectly. Rewrite the sentences correctly. இப்போ நாங்க adverbs படிச்சிருக்கிறோம். அந்த knowledge வச்சுக்கொண்டு இதில் எழுதியிருக்கிற அந்த word underline பண்ணியிருக்கிற word வந்து பிழையாக எழுதப்பட்டிருக்கு. So you have to correct it. Correct the word. Okay. First one. Plants grow quick in the rich soil. So you have to write like plants grow quickly in the rich soil. Second sentence, some factories discharge their waste direct into water bodies. So direct, here direct will change as directly. Some factories discharge their waste directly into water bodies. I usually use recycled paper for my greeting cards. I usual became as usually. Use recycled paper for my greeting cards. Our project was successful because everybody worked efficient. Here efficient became efficiently. Our project was successful because everybody worked efficiently. Fifth one. Awareness programs on public health should be conducted regular. Here regular became regularly. Awareness programs on public health should be conducted regularly. So please write down these questions and answer these questions in your exercise book. We will move to the next activity now. So, it is a writing activity. Write a paragraph about the 3 R's using given tree diagram. உங்களை இப்ப 3 R's அதாவது reduce, reuse, recycle இந்த மூன்றையும் வச்சுக்கொண்டு உங்களை ஒரு paragraph 3 paragraph எழுத சொல்லித்தான் இந்த ஆக்டிவிட்டி தந்திருக்கிறாங்க. reduce என்றா என்னது? குறைத்தல். buy only what is necessary. நீங்க வந்து உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் what is necessary என்ற முக்கியமானதை மட்டும்தான் வேண்டணுமா. Buy in bulk to reduce waste created in packaging. பல்கா மொத்தமா வேண்டினோம்னு சொல்லிச்சுன்னா நிறைய பேக்கேஜ் வேண்ட வேண்டிய தேவை இல்லை. ஸோ பல்கா வேண்டினா நாங்க ரெடியூஸ் பண்ணலாம், குறைக்கலாம். ரீயூஸ் திருப்பி நாங்க பாவிக்கக்கூடிய பொருட்களை பாவித்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸ், செராமிக் கப்ஸ், பேப்பர் பேக்ஸ் எக்ஸெட்ரா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். பிளாஸ்டிக் பாவிச்சா தான் அது உட்காம அப்படியே இருக்கும். So glass bottle, ceramic cups, paper bags யூஸ் பண்ணணும். cloth bags, reed baskets எல்லாமே என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு
அந்த பாஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் நீங்க திருப்பி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ரீயூஸ். ரீசைக்கிள் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துறது. கேன், கிளாஸ், பிளாஸ்டிக், எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதை ரீசைக்கிள் பண்ற, அதாவது அதை வச்சு இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து உருவாக்குற. ரீசைக்கிள் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துற. ஓகே. You may include sentences like this: reduce, reuse, recycle, known as the 3 R's, are 3 great ways to minimize waste and protect our environment. இந்த 3 R's வந்து எங்களுடைய வேஸ்டை, அதாவது கழிவுகளை சுருக்கிறதுக்கும் எங்களோட என்வாயர்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு முக்கியமான விஷயம். We should always try to reduce the waste we create. நாங்க வந்து எப்பயுமே அதாவது ரெடியூஸ் பண்ணணும், குறைவாகத்தான் சில பொருட்களை வேண்ட வேண்டி இருக்கும், அதாவது வேஸ்ட்டை தவிர்க்கிறதுக்காக வேண்டி. ரீயூசிங் இஸ் an environmentally friendly habit. அதாவது ரீயூசிங்ன்றது வந்து ஒரு என்வாயர்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லி ஹேபிட், அதாவது உங்களுடைய சூழலுக்கு நட்புடைய ஒரு விஷயம் மாதிரி தான் இருக்குது. ரீயூசிங் திருப்பி திருப்பி நாங்க பாவிக்கிற பொருட்கள். ரீசைக்ளிங் இஸ் another good way to cut down the accumulation of waste. ரீசைக்ளிங் வந்து ஒரு வேஸ்ட், அதாவது வேஸ்டான கழிவு பொருட்கள் சேர்றதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்குரிய மிக முக்கியமான ஒரு ப்ரொசீஜராக கருதப்படுது. ஓகே. ரெடியூஸ். ரெடியூஸ் மீன்ஸ் குறைத்தல். We should always try our best to reduce waste. நாங்க எப்பயுமே வேஸ்ட்கள் கழிவுகளை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். How can we reduce the waste we create? எப்படி நாங்க குறைக்கலாம், எப்படி நாங்க வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம்? We must be thoughtful and methodical when we buy things. நாங்க வந்து எப்பயுமே thoughtful-ஆ இருக்கணும். என்னது, ஒரு சிந்தனை உள்ளவர்களா இருக்கணும், ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கணும். when we buy things, நாங்க பொருட்களை வாங்கும் போது we should take a list of things needed. எப்பயும் நாங்க எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும். this help us to buy only what is needed. நாங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு போனோம்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க தேவையான பொருட்களை மட்டும்தான் வேண்டுவோம். என்ன? another way to reduce waste is to buy in large quantities whenever we can create unnecessary waste because of packaging such as plastic bags, boxes, packets, bottles, etc. அத நேரம் நாங்க வேஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு மொத்தமாக வேண்டும். ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான சாமான்களை ஒரேடியா நாங்க வேண்டினோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ரெடியூஸ் பண்ணலாம். என்னத வேஸ்டேஜ் நாங்க குறைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், ரீயூஸ். மீள் பாவனைக்கு உட்படுத்துறது. Reusing is another environment friendly habit. Oh. How can we practice this habit? எப்படி நாங்க இந்த செயல்முறையை பழகிக் கொள்ளலாம்? The main way is to use reusable items in our everyday life instead of things made out of plastic which can be used only once. Right. நாங்க வந்து environment friendly products, அதாவது நாங்க பிளாஸ்டிக்கை குறைச்சு கொள்ளணும். பிளாஸ்டிக்கை குறைச்சு கொண்டு ரீயூஸ் பண்ற ஐட்டங்களை நாங்க பாவிக்க பழகணும். Furthermore, they are not biodegradable. Some such items are mineral water bottles, lunch sheets and shopping bags. உட்காத பொருட்கள் என்ன? இதெல்லாம் mineral water bottle, lunch sheets and shopping bags. For instance, we must use glass or stainless steel drink bottles, ceramic cups, paper bags, cloth bags, etc. அதுக்கு பதிலா நாங்க என்ன பாவிக்கணும்? ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸ் பாட்டில் பாவிக்கலாம், செரமிக் கப்ஸ் பாவிக்கலாம், பேப்பர் பேக்ஸ் அண்ட் cloth bags யூஸ் பண்ணலாம். To promote the habit of reusing, many creative people have started producing items made out of eco-friendly materials such as bamboo, banana leaves, cane, etc. மூங்கில், அதே மாதிரி வாழை இலை, அதே மாதிரி கேன், பிரம்பு, அதை வச்சு கொண்டுதான் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இப்ப செய்யறாங்க. We must consume those products and encourage those who produce them. நாங்க இப்படியான ஐட்டத்தை வேண்டோனும், அதோட அப்படியான ஐட்டத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களை நாங்க ஊக்குவிக்கணும். So reduce, reuse. Okay, now let's see recycle. Recycling மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்துறது.
Recycling is another effective way to cut down the accumulation of waste. அதாவது கழிவுகள் தேங்குறத தவிர்க்கிறதுக்குரிய இன்னொரு எஃபெக்டிவான வே என்ன? ரீசைக்ளிங். What is recycling? It is a process of converting waste material into new materials and objects. கழிவு பொருட்களை வச்சுக்கொண்டு புது பொருட்களை உருவாக்குறது. If we are to recycle, we must follow the habit of sorting rubbish, whether we have recycling bin or not. Some items that can be recycled are cans, glass, paper, metal, plastic and electronic equipments. Once sorted waste is recycled, manufacturers produce new items from them. என்ன அந்த வேஸ்ட் ஐட்டத்தை ரீசைக்கிள் பண்ணி தயாரிப்பவர்கள் என்ன செய்றாங்க? ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க புது ஐட்டங்களை உருவாக்குறாங்க. Buying products that are 100% recycled is a wonderful way to save natural resources like mined metal, trees and petroleum. So, recycle also now clear for you. So, my dear students, please write down these 3 paragraphs in your exercise book and study well. We will move to the next activity now. Activity 6. It is a writing activity. Convert these sentences to reported speech. இப்போ நாங்க தந்திருக்கிற sentences வந்து நாங்க reported speech எழுத போறோம். We have already learned about reported speech and I have given a table to memorize. So let's see how to write the answers now. The invitee said, "It's a pleasure to be here." It's mean it is. So it will convert like it was. The invitee said that it was a pleasure to be there. Here we can convert as there. So the invitee said that it was a pleasure to be there. Second one. The interviewer asked, "Should we stop using polythene?" That is a question form. The interviewer asked whether we should stop using polythene. Okay. The scientist said, "I am conducting a research on global warming." The scientist said that he was conducting a research on global warming. Mr. Soisa said, "I visited Singharaja forest last month." Mr. Soisa said that he had visited Singharaja forest the month before. Last month here convert like the month before. Fifth one. Mrs. Fernando said, "I have been to Yala National Park." Mrs. Fernando said that she had been to Yala National Park. So my dear students, please write down these answers and these answers also in your exercise book. We will move to the next activity now. Activity 7, reading or writing activity. Read the following posters and write the message conveyed by each one. Right. உங்களுக்கு போஸ்டர்ஸ் தந்திருக்குது பிள்ளைகள். அதை நீங்க வாசிச்சு போட்டு உங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு தந்திருக்க டேபிளை வந்து நீங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க. Save water. The world is in your hand. Water scarcity is now the single biggest threat to global food security. அப்ப நீர் வந்து எங்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்றதை இந்த போஸ்டர் உங்களுக்கு உணர்த்துது. Second one, you don't trash your own home, do you? Why trash mine? You don't trash your own home, do you? உங்களோட வீட்டுனா நீங்க குப்பை போடுவீங்களா? இல்ல தானே. Why trash mine? ஏன் என்னுடைய வீட்டை குப்பையாக்குறீங்க? அதாவது மீன் வந்து கடலுக்குள்ள இருந்து சொல்லுது, ஏன் கடலை நீங்க அசுத்தமாக்குறீங்கன்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த போஸ்டர் இருக்கு. போஸ்டர் யூஸ் லோ எனர்ஜி லோ வோல்டேஜ் பல்ப்ஸ். நாங்க எப்பயும் பாவிக்கக்குள்ள லோ எனர்ஜி அதாவது லோ வோல்டேஜ் உள்ள பல்ப்ஸ் பாவிச்சோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் ஆகும். டர்ன் ஆஃப் லைட்ஸ் when they are not needed. நீங்க தேவையில்லாத நேரத்துல லைட்ஸை போடாம அதை தேவையான நேரத்துல மட்டும் பயன்படுத்த வேணும். Make use of natural lights in classroom and offices by opening windows and blinds. அதாவது இருட்டா இருக்கிற இடத்த நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னா கதவுகளை நல்லா திறந்து விட்டு
இயற்கையான காற்று வரக்கூடிய மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ஸுக்கும் ஆஃபீஸஸுக்கும் வச்சுக்கொள்ளணுமா. ரைட். ஃபோர்த் ஒன், ஷேர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மேகசீன்ஸ், ரீசைக்கிள் வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ், ரீயூஸ் ஃபோல்டர்ஸ், என்வலப்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இதுல வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளா விளங்குது. ஷேர் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் மேகசீன்ஸ் சொல்லி சொன்னா நீங்க வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா. இப்ப நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அது வேண்டது இது வந்து குறையும். என்ன அதே மாதிரி ரீசைக்கிள் வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அதை வச்சு வேற வேற பேப்பர்கள் செய்யலாம். ரீயூஸ் ஃபோல்டர்ஸ், என்வலப்ஸ் எக்ஸெட்ரா. ஃபோல்டர்ஸ், என்வலப்ஸ் எல்லாம் திருப்பி யூஸ் பண்ணணும், ரீயூஸ் பண்ணணும். So fourth one is like that. Fifth one, do not use fertilizers and pesticides excessively. They destroy beneficial soil organism. அதாவது நீங்க வந்து கூடுதலான ரசாயன இதுகளை பாவிச்சிங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களோட soil organism வந்து பாதிக்கப்படும், என்ன டிஸ்ட்ராய் பண்ணப்படும். So that is also fifth one. You have to write about the poster number and the message it conveys. For example, first one, save water, don't waste water. Save water னு சொல்லலாம், don't waste water னு நான் கொடுக்கலாம். Second one, don't put trash into water. குப்பை நீருக்குள்ள குப்பைகளை போட வேண்டாம். Don't put trash into water. Third one, save electricity or don't waste electricity. என்ன மின்சாரத்தை சேமிப்போம் அல்லது மின்சாரத்தை வீண் விரயம் செய்ய வேண்டாம். Fourth one, reduce, reuse, recycle. That is simple. Fifth one, use natural fertilizers. இயற்கையான உரங்களை நாங்க பாவிக்கணும்னு சொல்லி போட்டுரு. So please write down these questions and answers in your exercise book. Activity 8. Complete these sentences using the adjectives and adverbs found in the posters. உங்களுக்கு adjectivesம் தந்திருக்குது, adverbsம் தந்திருக்குது. So அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்க இந்த fill in the blank செய்ய போறீங்க. We have to preserve dash resources for the future. Preserve னா பாதுகாக்க வேண்டும். Resources என்னது? வளங்கள். அப்ப என்ன வரும்? இயற்கை வளங்கள். So you have to write as natural. Accumulation of polythene in the environment has become a dash environmental issue. So this global என்ன உலகளாவிய ரீதியில இருக்கிற ஒரு சூழல் சார்ந்த பிரச்சனை தான் இந்த accumulation of polythene in the environment. So you have to write as global. Cutting down trees cause dash erosion. Erosion என்னது? சரிவு. அப்ப மண் சரிவு, soil erosion. Okay. Water is precious. We should not waste a single drop. Water வந்து தண்ணி வந்து மிகவுமே முக்கியமான ஒன்று, precious, பிரமதி மிக்கது. We should not waste a single drop. நாங்க ஒரு துளியை கூடி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. The monsoon rains were excessively heavy this year. Monsoon rain வந்து இந்த இயர் வந்து மிகவும் பாரதூரமான ஹெவி ரெயின் ஒன்று கிடைச்சிருக்கு. ஸோ எக்ஸசிவ்லி, எக்ஸஸா மேலதிகமா கூடுதலாக வர்ற ரெயினுக்கு தான் நாங்கள் எக்ஸசிவ் ஹெவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ ப்ளீஸ் ரைட் டவுன் திஸ் கொஸ்டின் and fill in the blanks with the correct answer. 11. Reading or writing activity. Animals on the verge of extinction. Right. Animals, அந்த மிருகங்கள் வந்து அதாவது அழிந்து போகக்கூடிய அபாயத்தில் இருக்கிற அனிமல்ஸை பற்றின ஒரு பேராகிராஃப் தான் தந்திருக்கிறாங்க. போலர் பியர்ஸ், நீங்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். போலர் பியர்ஸ் துருவ கரடிகள். Polar bears live across the Arctic in Canada, Alaska, Greenland, Russia, Denmark and Norway. They are the first animals to be threatened because of global warming. அது அழிறதுக்கு காரணம் என்னது? Global warming. புவி வெப்பமடைவதால தான் அது அழிறதுக்குரிய ஆபத்து இருக்குதா. They need a cold climate, snow and ice of the Arctic region to survive. அதுக்கு என்ன வேணும்? குளிரான காலநிலை தான் வேணும். என்ன? ஸ்னோ, ஐஸ் தான் அதுக்கு தேவை. When the snow and ice in the polar region melt, these animals lost their natural habitat. Scientists say that polar bears are in danger of becoming extinct in about 50 years. அழிறதுக்குரிய அபாயம் இருக்குதா என்ன polar bears? என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா குளோபல் வார்மிங்கால அதுக்குரிய இருப்பிடம் போயிடும். So they are
threaten என்ன, அதாவது அதுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல், அவட உயிருக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்குது. சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்களா ஒரு 50 வருஷத்துக்குள்ள அந்த போல பியார்ன்ற இதே இல்லாம போயிரும் சொல்லி சொல்றாங்க. Lions. Lions were wide-ranging animals. Lions தெரியும் உங்களுக்கு, எல்லா இடத்துலயும் நாங்க lions எல்லா நாடுகள்லயும் இருக்குது. In the past, they wandered freely in Africa, Asia, Europe, and India. Now they are confined to Africa and to a small area in India. Loss of habitat, loss of prey, and sport hunting have made this majestic animal endangered. அதாவது வாழ்விடங்கள் இல்லாம போறதாலையும் அதற்குரிய இறை கிடைக்காமையும் ஹண்டிங் வேட்டையாடுற பிரச்சனையும் இருக்கிறதால இந்த அனிமல் வந்து endangered அழியக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. Scientists warn that if these activities are to continue, African lions could very well be extinct by 2050. 2050 ஆகுள்ள இந்த ஆப்பிரிக்கன் லயன்ஸ் வந்து இல்லாம போயிருமா. ஏனென்றா இதே ஆக்டிவிட்டிஸை சனம் ஃபாலோ பண்ணி ஹண்ட் பண்றது, அதே மாதிரி லாஸ் ஆஃப் ஹேபிட்டட், காடழிப்பெல்லாம் நடக்கிறபடியா அது இல்லாம போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி சயின்டிஸ்ட் எதிர்வு கூறுறாங்க. Blue whales. Blue whales live in all the oceans except the polar seas. Polar seas தவிர, போல கடலை தவிர மிச்ச எல்லா கடல்களையும் blue whales இருக்கு. They have become endangered due to being hunted for blubber and body parts. அதாவது ஹண்ட் பண்ணப்படுறதால பாடி பார்ட்ஸுக்காக வேண்டி அதை வேட்டையாடுறதால அது இல்லாம போகுது. For this reason, they have been declared protected animals since 1966. Global warming also harms blue whales. Temperature changes in water due to global warming may induce migration to wrong places where food supply could be low. It is believed that 10,000 to 25,000 blue whales swim in the oceans of the world. Okay, இங்க வந்து blue whales எதால global warming ஆல hunted for blubber and body parts ஆலையும் அது endangered ஆயிருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த paragraph சொல்லப்பட்டிருக்கு. Okay, elephants, யானைகள். Elephants, world's largest animals on land, are now listed as endangered. என்ன மிகவும் மிகப்பெரிய அனிமலாக கருதப்படுகிற இந்த யானைகள் கூடி endangered, அருகி வர்றதுக்குரிய அபாயங்கள் இருக்குதா. The Asian elephant, which lives in South and Southeast Asia, is threatened due to high human population in the region. சனத்தொகை கூடினதால என்ன நடக்க போகுது? Forests are decreased day by day due to the clearance of land. Forest, காடுகள் வந்து அழிக்கப்படுது. ஏன்? இடங்கள் தேவை, செட்டில்மெண்ட்டுக்கு இடங்கள் தேவை, for settlements. அக்ரிகல்ச்சர், விவசாயத்துக்கு, அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், அதோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்காகவும் என்ன அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்காகவும் இது அளிக்கப்படுது. The African elephant is endangered mainly due to poaching for ivory. சட்டவிரோதமாக அந்த தந்தத்தை எடுக்கிறதுக்காக வேண்டி வேட்டையாடுறாங்க. அதனாலதான் கூடுதலான ஆப்பிரிக்கன் எலிஃபண்ட் வந்து அரிதாக கொண்டு போற அபாயம் இருக்குன்னு சொல்லி கூறப்படுது. Description and complete the table. Name of the animal, அந்த மிருகத்தினுடைய பெயர். Habitat, where it lives, எங்க அது வாழுதுன்னு சொல்லி நீங்க போடணும். The reason for its being endangered, அது அரிதாக இருக்கிறதுக்கு, அரிதாக போறதுக்கு என்ன காரணம்? First animal, the polar bear, the Arctic regions in Canada, Alaska, Greenland, Russia, Denmark and Norway. Global warming. Lions, Africa, India, sports hunting, loss of habitat. Blue whales, all the oceans except the polar seas, hunted for blubber and body parts. Global warming. Asian elephants, South Africa and Southeast Asia. Increased population, deforestation, development project. So please write this table and answers in your exercise book. Next activity, match the words with their meaning. Match the words with their meaning. Global warming. So C,
the increase of the Earth's average surface temperature due to the effect of greenhouse gases such as carbon dioxide. Natural habitat. D. The natural environment in which a group of species lives. Extinct. No longer existing or living. Endangered. Threatened with extinction. Poaching. The illegal hunting, killing and capturing wild animals. So please match this activity and study well. Okay, my dear students, hope you all enjoyed and understood today's lesson very well. So do all exercises in your exercise book and study well. I will meet you soon with an interesting lesson later. Bye.